Le gigabit avec un gigabit dans le domaine industriel from le montage de développement secondaire. Il adapte une solution de plus haute performance en tant que contrôle principal. Il prend en charge le niveau de tâches IP4.0, est équipé de deux optiques gigabit et vapeurs électriques. Il peut être utilisé à la fois en tant que routeur avec commutateur. Le développement secondaire peut être réalisé à l'aide de features d'OpenWrt, avec intégré. Son élite intégré peut afficher diverses informations grâce au développement secondaire. Il prend en charge de multiples méthodes d'accès au réseau, y compris la fibre optique, le câble réseau, le Wi-Fi et le câble. Il peut réaliser un accès terminal et commun indépendant, Wi-Fi, pas série et un réplifici et target aux 008 informés, il prend en charge un sauvegarde amount de vomi commercial. Il prend en charge une multiple protocoles VPN, del keepsec, OpenVPN Viragua, et prend en charge l'Amazonas. Il prend en charge une plus haute capacité de collecte au périphérie, avec jusqu'à 2000 clés de collecte. Il dispose de fonctions pour MQTT+JSON et droits de transmission à données en ligne. Il dispose d'un mode de position modifié et d'un non dédié en plage température irritation et de distribution de matérialisation. Il peut être utilisé en domaine industriel comme utilisant canal écoutant le stockage de réseautage et utilisation industrielle. For air, capacité de fabrication industrielle des produits et services fabriqués de vous. Votre partenaire industriel de une unité de confiance.